Good afternoon, my dear students, from Ishtar Private Secondary School for Girls, 5th level. This is again your teacher of English, Rima Tai. In our lesson today, we are going to study the imperatives, أفعال الأمر. Now, dear girls, let us take Unit 2, Lesson 2. Plug it in and turn it on. أوصله بالكهرباء وشغله. I'm going to read a conversation which is between Ammar and David. Please pay attention. Ammar, hurry up, we are going to be late. My hair's still wet. Here, don't waste time with a towel. Use this hair dryer. Is this thing yours? Of course not, it's my sister's. How does it work? It's simple. Plug it in and turn it on. Turn it on? Yes. Press the black button to turn it on. But what's this red button? The red button has got 3 positions. If you push it down, you get cool air. If you keep it in the middle, you get warm air. And you get hot air if you push it up. Okay, I suppose I want cool air, don't I? No, don't use the cool setting. It's best to select hot if you want your hair to dry fast. You really know a lot about it, don't you? Are you any good at fixing computers? So after reading the conversation, let us study the rule, then find other examples in the conversation. بعد قراءتنا للحوار دعينا ندرس القاعدة ومن ثم نجد أمثلة أخرى في الحوار نفسه. Giving instructions, إعطاء التعليمات. When we give instructions, we can use عندما نعطي تعليمات نستطيع أن نستعمل إما the imperative verbs أفعال الأمر plug it in, plug in هذا فعل أمر and turn it on, turn on another imperative verb فعل أمر آخر وهؤلاء الأفعال في حالة المثبت. أما هذا الفعل don't use the cool setting, don't use is the negative imperative. هذا الفعل في حالة النفي. don't use فعل أمر ينفى باستخدام الفعل المساعد don't زائد الفعل المجرد. Or we can use the zero conditional to give instruction. أو نستطيع أن نستخدم إذا الشرطية حالة الصفر لإعطاء التعليمات. For example, if you push it down, you get cool air. If plus subject plus present simple, the complement, comma here because we began by if, and then the subject here in the main clause, get the present simple and the complement. جملة إذا الشرطية إذا بدأت بوضعنا لإذا if يليها الفاعل ومن ثم الفعل في حالة المضارع البسيط تكملة الجملة وهي جملة الشرط. نفصل جملة الشرط عن جملة جواب الشرط أو الجملة الرئيسية بوضعنا للفارزة الفاعل الفعل في حالة المضارع البسيط وتكملة الجملة. Now let us find more examples. Hurry up. Hurry up is an imperative verb, but this verb gives us an order. هذا فعل أمر لكن يعطينا أمرا. Don't waste time. لا تهدر الوقت. This is a negative imperative which gives us an order too. هذه جملة أمرية منفية تعطينا أمرا أيضا. Use this hair dryer the same. استعمل هذا المجفف. Again, plug in, turn on. Press the black button. اضغط على الزر الأسود. This is an
imperative sentence which gives us instruction. هذه جملة أمرية تعطينا تعليمات. Now, if we come to this sentence, if you keep it in the middle, you get warm air. This is zero conditional. If plus subject you, keep the verb which is in the present simple, the complement of the sentence, a comma because we began by putting if here, you, the subject, get another present simple verb, warm air, the complement. You get hot air if you push it up. قدمنا هنا جملة جواب الشرط. تحصل على هواء حار إذا تدفعه للأعلى. إذا في منتصف الجملة. جملة الشرط جاءت في المنتصف وقدمنا جملة جواب الشرط. You, the subject, get, which is the present simple verb, hot air, the complement, if you, the subject, push up the verb, which is in the present simple. The form. Affirmative imperative. الجمل الأمرية المثبتة. Our affirmative imperative sentences should be begun by putting the base verb a plus complement. الجمل الأمرية المثبتة يجب أن تبدأ بوضع الفعل المصدر في بداية الجملة ويليها تكملة الجملة. For example, switch off the TV please. Switch off, which is the imperative verb. أطفئ التلفاز من فضلك. I have a headache. لدي صداع. Another example. Please answer all the questions. من فضلك أجب على كل الأسئلة. Answer is the base verb. All the questions, the complement. While the negative imperative, الجمل الأمرية المنفية, it should be begun by putting the auxiliary do, not, or don't, plus base verb, plus complement. جملة الأمرية المنفية يجب أن تبدأ بوضع الفعل المساعد do, not أو بشكل مختصر don't زائد الفعل المصدر المجرد من أي إضافة وتكملة الجملة. For example, don't turn the radio off. لا تطفئ الراديو. I am listening to it. أنا أستمع إليه. Please don't walk on the grass. Don't walk. This is the negative imperative. We use imperative for orders. نستعمل فعل الأمر لإعطاء الأوامر. Clean the house please. And wash the dishes please. Use. Use the imperative to give orders, invitations, and instructions. استعمل فعل الأمر لتعطي أوامر، دعوات، وتعليمات. For examples, number 1. Pay attention, please don't talk. انتبه من فضلك لا تتكلم. This sentence gives us order. هذه الجملة تعطينا أمراً. Number 2. Please come to my graduation party on Friday. من فضلك احضر حفلة تخرجي يوم الجمعة. The second sentence gives us invitation. الجملة الثانية تعطينا دعوة.
Number 3. Select a program and press the red button. اختر برنامجاً واضغط على الزر الأحمر. والجملة الثالثة تعطينا تعليمات. Sometimes we use the imperative for directions. بعض الأحيان نستخدم أفعال الأمر للاتجاهات. For example, stop here, don't turn right, turn left, and so on. Dear students, let us go to the other lesson, which is zero conditional. If conditional zero type. إذا الشرطية حالة الصفر. The form. If clause, main clause. جملة الشرط وجملة جواب الشرط أو الجملة الرئيسية. Let us talk about the rule. If present simple, comma, present simple or imperative. If we begin our sentences by putting if, we should use the present simple and then the comma. Here in the main clause, you can either use the present simple or the imperative sentences. إذا بدأنا جملتنا بوضعنا لإف إذا، يجب أن نستخدم الفعل المضارع في جملة الشرط، ومن ثم نفصل الجملة الأولى عن الثانية بوضعنا الفارزة. وفي جملة جواب الشرط أو الجملة الرئيسية يجب إما أن نستخدم الفعل المضارع أو الجملة الأمرية. For example, if I go to bed early, comma, I wake up early. If plus subject plus the main verb, which is in the present simple, and the complement of the sentence, comma here, subject plus present simple and the complement. جملتنا الأولى بدأت ب if، يليها الفاعل، الفعل الرئيسي في حالة المضارع البسيط، وتكملة الجملة. فصلنا الأولى عن الثاني بوضعنا الفارزة، فاعل، الفعل المضارع البسيط wake up، وتكملة الجملة. Another example, if you want to send a text, comma, press the green button. If plus subject plus present simple want مضارع بسيط and the complement, comma, press the imperative verb الفعل الأمر, the green button, the complement of the sentence. Dear girls, let us take more examples. The first one, plants die if you don't water them. Plants die is the main clause plus if clause you don't water them. الجملة الأولى النباتات تموت إذا لم تسقيها، بحيث هنا في جملتنا الأولى قدمنا الجملة الرئيسية أو جملة جواب الشرط على جملة إذا الشرطية. Number 2, press the green button if you want to send a text. اضغطي على الزر الأخضر إذا تريدين أن ترسلين نصاً. The main clause here, press the green button, which is imperative sentence. هذه جملة جواب الشرط أو الجملة الرئيسية، قدمناها على جملة إذا الشرطية، وهي جملة أمرية. وضعنا if in the middle في منتصف الجملة، ومن ثم جملة إذا الشرطية you want to send a text. Use
Use zero conditionals to talk about scientific facts or general truths. استخدمي الجمل الشرطية حالة الصفر لتتحدثي عن حقائق علمية أو حقائق عامة. For example, people get fat if they eat lots of chocolate. هذه الجملة تدل على حقيقة عامة. What happens if you put ice out of the fridge for a long time? أما الجملة الثانية فهي سؤال وتعطينا حقيقة علمية. ماذا يحصل إذا نضع الثلج خارج الثلاجة لفترة طويلة؟ What is the question word? Happens is the verb which is in the present simple. And this is the main clause. If a clause, if plus the subject you, put is the verb which is in the present simple, ice out of the fridge for a long time, the complement of the sentence. السؤال يجب أن يكون في جملة جواب الشرط أو الجملة الرئيسية. وضعنا كلمة السؤال، الفعل المضارع البسيط، if الفاعل، put الفعل في حالة المضارع البسيط أيضا، وتكملة السؤال وعلامة الاستفهام. My parents get angry if I don't get the highest marks. This is a general truth. هذه حقيقة عامة. والدي يغضبان إذا لم أحصل على الدرجات الأعلى. My parents, the subject الفاعل، get is the present simple verb، هذا الفعل في حالة المضارع البسيط، angry the complement، if in the middle، so this is the main clause and this is the if clause. I the subject, don't get the verb which is in the negative form، هذا الفعل مضارع بسيط في حالة النفي، the highest marks the complement of the sentence. This is the end of our lecture today. Thank you for your attention.